Okay, so it is the skill number 9. Okay, skill number 9, almost negative expression. Nah, di sini kan menggunakan almost ya. Contoh nih, were you able to pay electric bills? Langsung kata simennya, I had barely enough money. Barely, I had barely enough money. Berarti aku hampir tidak punya uang. Aku hampir tidak punya. Hampir tidak ini artinya barely. Hampir tidak. Aku hampir tidak punya uang yang cukup. Aku hampir tidak punya uang yang cukup. Barely, hardly, just the same. Like I ever told you, right? Barely, hardly. Langsung naratornya bilang, what does the man imply? Apa yang pria itu isyaratkan? What is it about? Kira-kira apa isinya? Were you able to pay the electric bills? I had barely enough money. Aku hampir tidak punya uang. Nah, maksud dari almost negatif itu adalah yang ini, barely. Barely kan artinya hampir tidak, sama halnya kayak hardly. Aku hampir tidak punya uang. Berarti nomor ini isinya yang mana? C. Berarti isinya adalah yang C, ya betul sekali. He paid the bill, but has no money left. Ini maksudnya, dia membayarkan semua uangnya, tapi akan berakhir dengan tidak punya uang yang tersisa. Dia membayar tagihan, tapi tidak ada uang yang tersisa. Gitu ya. I had barely enough money. Berarti uangnya ya cukuplah buat electric bill, cuman setelahnya dia udah nggak ada lagi gitu kan. Bahkan hampir tidak punya uang. Oke, just like that. Nah, inilah yang disebut dengan negatif atau almost negative expression. Ya, seperti itu guys. Nah, sekarang skill yang, aduh sebentar. Ini, expression yang artinya kayak hardly, saya pernah jelasin ya, hardly, barely, scarcely, only, ini semua adalah negative expression. Yang berarti hampir tidak. Hampir tidak. Kalau ini never, almost never, berarti rarely, seldom. Almost never, hampir tak pernah. Berarti intinya semua ini adalah negative expression, tapi bermakna almost. Bermakna almost, hampir tidak. Almost not lah, almost not, hampir tidak. There is hardly any food in the refrigerator. Hampir tak ada, hampir tidak ada makanan di refrigerator gitu ya. He rarely drives to work. Dia jarang mengendarai mobil untuk kerja. Gitu. Jadi kerjanya jarang mengendarai mobil. He drives to work. He rarely drives to work. Jadi seperti itu guys. Oke. Okay. Paham sampai sini guys? Paham? Paham. Paham ya? Insya Allah. Coba sekarang 10. Sekarang terakhir. Skill number 10. Listen for negatives with comparative. Jadi dengarkan dengan negatif. Hati-hati dengan negatif dengan komparatif. Jadi membandingkan. Contoh nih. What do you think of the new student in math class? Apa yang kamu pikirkan dengan mengenai siswa baru di kelas matematika itu? No one is more intelligent than she is. Nih. No one. Negatif kan? Betul? Ya, negatif kan? No one. No one is more intelligent. No one is more intelligent. Ini kan komparatif. Betul? Ini kan komparatif yang artinya lebih. Ya. Betul? Ya. No one is more intelligent than she is. What does the man say about the new student? No one is more intelligent than she is. Tidak ada satupun yang lebih rajin atau lebih pintar daripada dia. Berarti dia yang paling pintar. Betul? Ya. Berarti isinya mana isinya? So yang ini isinya adalah yang dia. She is the smartest student in the class. Betul sekali. Nah itu disebut dengan negative with comparative. Kalau misalnya ada kata-kata negatif with comparative, isinya pasti superlatif. Pasti. Ya, misalnya no one is smarter than he is. No one is smarter than he is. Berarti he is the smartest gitu kan. Atau misalkan no one is more beautiful than she is. Tidak ada yang lebih cantik darinya. Berarti she is the most beautiful in the class. Betul? Berarti dia yang paling cantik. Oke, seperti itu. Kita udah belajar 10 skill nih guys. Ya, dari mulai listen for who and what with multiple noun. Hati-hati jika ada 2 nounnya. Terus lagi listen for negative expression. Hati-hati jika ada negative expression. Ya, berarti isinya positif. Oke, sama halnya dengan ini. Double negative expression is still positive. Kalau double negative expression seperti ini, is not
impossible. Berarti possible. Ya. Terus almost negatif berarti hampir tak punya. Ya, yang kayak tadi rarely, hardly, scarcely, hampir tidak punya. Nih kayak hardly, I had barely enough money, aku hampir tak punya uang. It means that ya dia punya uang tapi sedikit gitu. Oke. Ke nomor 10 terakhir adalah listen for negative with comparative. Hati-hati dengan kata-kata negatif dengan makna komparatif. Berarti isinya bakal menjadi superlatif. Oke, seperti itu. Sampai sini dulu guys. Is there any questions for me? Kita udah belajar 10 skill. We have learned 10 skills that we need to acquire. Oke. Silakan. Ada pertanyaan dulu nggak? No questions? Enggak, Sir. No questions? Atau mau latihan soal? Latihan. Latihan soal ya. Okay, wait. I would like to give you the questions ya about the yesterday's meeting. Wait ya. Okay. Why you cannot minimize Zoom when you are recording this meeting? Okay, ada di mana ya? Oh, di sini. Guys, can you see my screen or you cannot see my screen? Not sure. Not. You cannot see my screen. Okay. Okay, come on. Now I would like to. Nah, okay, I will not use this. Oke, kita coba latihan soal. Jadi kita bakal bahas soal yang kemarin. Oke, yang ini. Is it right? Yang ini ya. Betul yang ini, guys? Oke, wait. Soalnya? Hello guys, can you hear my voice? Hello? Yeah. Nah, Yes, sir. Yes, Yes, sir. kita mulai bahas satu persatu tentang soal ini. Oke. Saya mau show panelnya dulu. And how. Nah, siap. Soal nomor 1 ini ya. Oke, saya klik. Oke, saya klik soalnya. Ini ya. She doesn't want to go to class. Art her class, bla 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 gitu ya. Okay, I would like to listen now. Number 1. When is your art class? It begins tonight. It begins tonight. What does the woman mean? It begins tonight. It means that it begins tonight. Berarti the course start this evening. Oke, yang di sini. Sir, kenapa nggak tonight? Gara kalian bakal gitu kan? Yang nggak gitu kalau misalkan urusan akademis, gak ada yang bilang night, pasti evening. Kelas malam misalnya. Evening course itu tuh namanya, bukan night course. Misalkan kelas karyawan tuh kan kuliahnya suka malam-malam. Itu namanya evening course, bukan night course. Oke, seperti itu. Kayak misalkan pembawa berita deh. Ada gitu yang bilang good night, nggak ada kan? Good evening kan? Kalau good night udahan dong. Gitu ya. Sip, nomor 2 sekarang. Yo, sip, we would like to move to number 2. Number 2. How much will it cost to mail this package to New York? $2. Where does this conversation probably take place? Where does the conversation probably take place? Oke. Kira-kira di mana tuh? Tadi kan bilang mau email ya, mau ngemailin barangnya. Berarti di mana tuh kira-kira? Post office. Post office. Post office. Iya, kayak seperti tadi itu. Nah, itulah contoh soal inference tuh kayak gitu. Jadi kita yang menyimpulkan berdasarkan signs yang kita dengar. Oke, gitu. Number 3. Gampang-gampang ya. Ya. Nih, number 3 nih. Number 3. Have you seen Ellen? She drove to the shopping center.
What does the man say about Ellen? She drove to the shopping center. Okay, she drove to the shopping center. It means that she drove to the shopping center. Yang mana isinya kira-kira? Yo, jawaban kalian yang mana? C. Betul sekali, nice. Ya, betul. She took her car to the store. Good. Number 4. Number 4. Is Paul on the basketball team? But he's not tall enough. What does the woman imply about Paul? He is not tall enough. He is not tall enough. It means that he is too short to make a team. Berarti yang B isinya ya. Oke, the answer is B. Oke, seperti itu ya. He is not tall enough. Dia tidak cukup tinggi, berarti dia terlalu pendek gitu ya. So it's like using the opposite meaning. Oke. Ya, samanya sinonim sih. Cuma beda kalimatnya doang. Oke, number 5 now. Ini saya kecepatan gak, geng? Saya kecepatan gak? Enggak ya. Naga ya. Oke, normal ya. Number 5 now. Number 5. These prices are really good. I'll say. What does the man mean? These prices are really good. These prices are really good. I'll say. Ya kan kataku juga gitu. I'll say itu. I'll say. Berarti isinya adalah B. yeah, he agrees that the price are low. Good. Number berapa ini? Number 6. Okay. Number 6. Are you going to the meeting this afternoon? Where is it? What does the man want to know? Where is it? Where is it? What does the man want to know? Gampang banget. Berarti Location of the meeting. location of the meeting. Good. Number 7. Number 7. Look how hard it's raining. Let's stay inside today. What does the woman suggest? Let's stay inside today. Let's stay inside today berarti Not going out. betul sekali. Not going Not out. going out. Not going out. Okay. Masa playing in the rain? Masa hujan-hujanan? Okay. Number 8. Number 8. Are you going to call Joe? I phoned him already. What does the woman mean? I'd phoned him already. Are you going to call Joe? I'd phoned him already. Aku udah ketemu sama si Joe. Berarti A. ayo. Yang mana? I'd phoned him already. B. Are you going to call Joe? I'd phoned him already. Berarti intinya adalah kamu mau nelpon si Joe? Aku udah kok gitu. Jadi isinya adalah the call was already made. Isinya adalah yang D. Oke. Ini yang A. Bedakan phone sama phone. Oke. Nah ini makanya mana pulpen saya ini teh? Mana pulpen saya ini? Kan like I said to you, avoid similar sound. Bedakan ini ya, ini phone sama ini. Nah, yang dalam conversation itu maksudnya yang ini. Di dalam conversation maksudnya yang ini, yang phone yang ini, yang menemukan. Oke, kalau phone ini artinya kayak prefer, suka-suka atau lebih suka. For example, I am fond of playing football, for example. Berarti aku lebih suka main bola aja. Gitu, bedakan ya, phone sama font. Oke. Apalagi ini mah font. Ini mah font. Beda lagi ya. Oke. Or like to app. Oke, sip ya. Sekarang ke nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Oke.
Number 9. Number 9. Did you finish that long chemistry problem? No, I was unable to solve it. What does the woman mean? I was unable to solve it. I was unable to solve it. He used the negative expression. Dia menggunakan negative expression tuh. I was unable to solve it. To solve it. I was unable to solve it. It means that. Ayo. It means that I was unable to solve it. It means that. Betul sekali. She couldn't find the answer of the problem. Oke, seperti itu. Dia tidak bisa menemukan atau menyelesaikan masalahnya. Sama halnya, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. The same. Same. Oke, seperti itu, gengs. Ya. Sekarang nomor 10. Oke. Gampang ya, tesnya gampang ya. Nomor 10. Number 10. Why don't we take your car to the movies instead of mine? But mine's not very clean. What does the man say about the car? Mau diulangi? Mau diulangi? Number 10. Boleh, Sir. Why don't we take your car to the movies instead of mine? Why don't you take your car to the movie instead of mine? Ketimbang yang aku gitu. Instead of mine, ketimbang yang aku. But mine's not very clean. But mine is not very clean. Mine is not very clean. Tapi yang aku mah nggak bersih gitu ya. What does the man say about the car? Oke. Apa katanya? But mine is not very clean. Berarti it's It is quite clean. Bukan ini. Yang rather dirty. betul sekali. It's rather dirty. Betul sekali. Mine is not very clean. Berarti not clean berarti dirty. Nah, gitu cara jawabnya tuh. Ya, jadi tidak berarti soal tuh misalnya di conversation-nya misalnya dirty, oh berarti di opsinya juga harus ada dirty lagi, enggak gitu. Ya, di conversation harus ada dirty, berarti di sini harus ada dirty lagi, enggak. Biasanya dalam isinya tuh menggunakan opposite atau sinonim. Tuh ya. Jadi so you need to be aware of it. Harus benar-benar lihat. Sadar gitu tentang hal ini ya. Oke, seperti itu. Oke, waktunya mau habis. Mau lanjut lagi guys, sedikit lagi. Yang ini ya. Coba ya, nomor 11 ya, coba ya. Number 11. Can you tell me when the term paper for this course is due? In the last week of the semester. Where does this conversation probably take place? In the last week of the semester. Tadi bilang turns the research paper in the last week of the semester. Berarti dia ngomongin tentang tugas kuliah atau penelitian. So it means like where the conversation takes place. Classroom. Di classroom. Tuh gampang. In the class. Gampangnya dari tadi soalnya pada gampang mulu ya. Tuh gampang. It's easy. It's really easy. Oke. Atau kemarin mah gara-gara tegang. Jangan-jangan. Oke. Ini gampang kok nggak ada yang ini. Sampai nomor 12 aja ya guys. Because the time is almost like up. Terakhir nih. Number 12. Where is your desk located? Right in the middle of the office. What does the man mean? Oke, where is your desk located? Right in the middle of the office. Oke. Ini saya nggak ada ini ya. I have no kunjau club ya. Nggak ada script juga. Tadi bilang apa? Coba ulangi. Number 12. Where is your desk located? Right in the middle of the office. Oke, right in What the does the man mean? right in the middle of the office. Berarti di mana? Di tengah. Di tengah. Iya. Berarti di mana? Jangan nyolot atau jangan nyolot. Mending pada nyolot di tengah. Yang di. Betul sekali. Yes, that's it. In the center of the office. Betul sekali. Yeah, that's right.
Oke. Atau mau coba lanjut yang part B nih, yang long conversation mau nyoba? Boleh, Sir. Boleh ya. Oke. Oke, pada semangat gitu gini dong, semangat ya. Seru nih kalau semangat. Ini gimana sih hapusnya? Bentar. Nah, oke, yuk kita coba part B ya. Nih berapa soal nih part B nih? Ini terakhir ya part B ya. 1, 2, 3, 4. 4 soal. Kita akan coba dengerin long conversation-nya. Lihat, nih cara saya jawab soal TOEFL kalau misalnya long conversation, lihat dulu soalnya. Lihat dulu soalnya. Lihat dulu soalnya nih. Soalnya ada from the radio, from the berarti ini bakal ini langsung kayak we'd like to predict. We'd like to predict. Berarti ini kayaknya mungkin didengerinnya lewat apa mungkin ya. Oke. Ini from the radio atau informasinya dari mana gitu ya mungkin ya. Oke, udah. Yang B itu adalah you can eat it, it tastes fast food, it's expensive, you cannot see it. Berarti it's all about, it's almost like food. Ya, karena ada taste, ada eat, dan expensive. Yang ketiga, ada pepper, fries, corn, burgers. Berarti ini benar tentang makanan. Jadi langsung ketebak gitu. Strukturnya langsung ketebak. Oh, berarti ini langsung tentang makanan nih. Mungkin ini pepper, fries, corn, burgers. Oke. Soal yang keempatnya adalah it's not as good as a pepper. It should not be used for fast food. It should be faster than pepper. It might be healthier than the food. Oh, ini ngomongin pepper, ini ngomongin packaging, ini ngomongin, oh, berarti ini bakal ngomongin tentang packaging. Oke, udah. Berarti ini semua bakalan tentang makanan. Oke. Nah, gitu caranya. Jadi sebelum kita, kan ada jeda tuh. Untuk ke part itu ada jeda kan 5 menit atau 3 menitan. Nah, we'd like to skim. Kita coba skim dulu soal-soalnya. Oh, ini gitu. Nah, baru dengerin gitu. Jadi jangan dengerin dulu terus ke sini. Kalau dengerin dulu terus ke sini, pusing. Oke, yuk kita coba ya. Ini ya. Yuk. Questions 35 through 38. Listen as a man and woman discuss a new type of fast food packaging. I was reading an article in the paper about a new type of fast food packaging. It's really great. What's so great about this packaging for fast food? What's great is that the packaging is edible. Edible? That's right. With this new packaging, you can go to a fast food restaurant, order a burger and fries, and then eat the wrappings that the burger and fries came in. So you'd be eating paper? Oh, no. The wrappers sort of look and feel like paper, but they're really made from things like soybeans, corn, flour. It sounds like the wrappers might be even better for you than the fast food. Number 35. Siap. Where did the man learn? Tadi bilang tentang packaging ya, bahwasanya tadi eatable. Eatable berarti di papernya bisa dimakan. Oke? Seperti itu ya. Dan tadi bilang papernya tidak dibuat dari paper asli, tapi papernya dibuat dari soybean dan corn. Oke? Kita langsung nih ke soalnya. Ini saya didengerin nggak? Halo, denger nggak? Dengar, Iya, Sir. Oke. Siap ya. Number 1. Number 35. Where did the man learn about the new fast food packaging? Dari mana tadi? Tadi dia bilang I'll just see in the paper, in the newspaper. Berarti isinya di mana? Newspaper. Newspaper, From betul. the newspaper. C ya. Oke, C. Oke, nice. Lagi. Oke. Wait. Waduh. Harus di refresh nih kayaknya. Wait. Packaging, you can go feel like paper, but they're really made from things like soybeans, corn, flour. It sounds like the wrappers might be even better for you than the fast food. Number 35. Where did the man learn about the new fast food packaging? Oke, itu adalah newspaper. Sekarang nomor 2 ya. Number 36.
What is interesting about the new fast food packaging? What is the interesting? What is the interesting point? Tadi bilang it is eatable, berarti You can eat it. betul sekali. You can eat it. You can eat the paper. Oke, tapi papernya bukan berasal dari paper ya. You can eat it, berarti because it is eatable, bisa dimakan gitu. Sekarang nomor 3-nya nih. Number 37. What is used to make the fast food packaging? What is used? Apa yang digunakan to make the fast food Corn. packaging tadi? Yang C. Oke, di sini sebetulnya ada. Sebenarnya tadi kan dibilang soybean, corn, and flour. Cuman di sini yang di highlight cuman corn, berarti itu jawabannya. Oke, terakhir. Number 38. What does the woman think about the new fast food packaging? What does the woman think about the fast food new packaging? Isinya apa? D bukan sir. Ayo. Tadi bilang kan, it's good for your health than the fast food. Tadi si womannya bilang. Berarti isinya adalah, it might be healthier than the food. Yeah. Gampang kan? Gampang, it's really easy. Easy ya, sis. Easy, sis. Okay, so I would like to stop it. No, I would like to saja. This is the healthier yang ini ya, because tadi bilang health. Oke, seperti itu. Nice. So guys, I would like to stop the screen. So thank you so much for this morning. Thank you so much also for your nice understanding about listening comprehension test. And remember the 10 skills that I have taught you. Oke, ingat itu ya, 10 skill yang sangat-sangat bermanfaat ya dalam menjawab soal-soal TOEFL. Itu tips dan strategi cara jawab cepat itu intinya, to answer the listening comprehension test. Okay, thank you so much for this morning. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a great day. Thank you. Yes. Have a good day too.